Ilu maka ose na agbọọ. Ilu maka ose na agbọọ. A proverb about pepper and vomiting. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to learn a new proverb that is titled Ilu maka ose na agbọọ. A proverb about pepper and vomiting. But before we start, we're going to learn 5 or 6 main words that we will encounter in this proverb. And these words are agaghị, will not, or agaghị, will not. Ịnọ, to be at a place. Ịnọ. Then ose. Ose is pepper. Then ukwu ose is the pepper tree or plant. I still can't decide whether it's a plant or a tree. But then I guess it depends on the species. So ukwu ose is the pepper tree. Ịgba agbọọ. Ịgba agbọọ is to vomit or throw up. Ịkọ ụkọ is something to be scarce, for something to be scarce. So basically, this proverb is talking about, throwing up and being near pepper. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. The proverb goes this way. Agaghị m anọ n'ukwu ose na-agbọ agbọọ. Agaghị m anọ n'ukwu ose na-agbọ agbọọ. I will not be near the pepper tree and be vomiting. Agaghị m anọ n'ukwu ose na-agbọ agbọọ. Because we all know that pepper stops the feelings of nausea. So, but an explanation for this proverb is ihe m nwere ekwesịghị akọ m ụkọ. Or ihe m nwere ekwesịghị ịkọ m ụkọ. Ihe m nwere ekwesịghị akọ m ụkọ. Things that I already have should not be scarce for me. So if you already have something, that thing shouldn't be scarce. The proverb again. Agaghị m anọ n'ukwu ose na-agbọ agbọọ. Agaghị m anọ n'ukwu ose na-agbọ agbọọ. I will not be near the pepper tree and be vomiting. So the words we've learnt in this proverb and in this lesson are agaghị, will not. Ịnọ, to be at a place. Ose, pepper. Ukwu ose, pepper tree. Ịgba agbọọ, to vomit. Ịkọ ụkọ, to be scarce. That's it for now. Ka o mesịa. See you soon.